Šiandien mes grįžtame prie eksperimentų video. Today is our first video in English with experiments. These are two kids who are Russian. There's Nadia. Nadia is here, I'm sorry. She will be the next operator. This is Nina and Slava. And they're Christopher and Maya. Hi. Šiandien mes darysim bendrą eksperimentą ir mes darysim slaimus. Mes esame Kalifornijoje dabar visi kartu. We are in California now and it's a mutual video. Okay, now I give the camera to Nadia and I'm going to help children to know what. Okay, now we need, first of all, we need to measure glue. We need half a cup of glue. Pusė. Reikia pusę indelio klijų. Everyone take this small one. Okay, this is for you. Okay, here is your. Am I supposed to have the big one? No, everyone is taking that one and measure half a cup of glue. Beer cup. This is yours. Čia tavo, o čia tavo. Pilkai čia. Ooh. Do I start? Wow, that's pretty. I think half this cup is all this glue. Okay, we have more. Okay, is this half a cup? Yes. Okay. Pretty. Svarbu prisimink, kad paskui tiek pat vandens įpilk. Reikia daugiau. Tu jau. Pretty couple. O kas Palauk. Tuoj sutvarkysim. O kas Now you need to pour your glue in the big cups. And remember how much glue you have. This? Yeah, it's yours. Okay, it won't. You can use spoons. Maya, you're really nervous. Here, it's the same amount of water. I just pour water into the glue and then we have to mix it thoroughly. And what's that? Dabar mums reikia labai gerai išmaišyti. Reikia gan ilgai maišyti, kad tikrai susijungtų. Give me water. Give me water. Okay, how much? How much glue did you have? Do you remember? That's enough. Okay. That is so much more than enough. Do you want to make it Yeah. easy? Okay. And that? Maya, maišyk. Mix it. Labai maišyk. This is so weird. Everybody's mixing. Well, two kids are using colored glue like this, and another two are using white. And then you can, Nina has sparkles, and Slava has an orange paint. If you want to use any beauty things, you Glue have to water. do it now. Yeah. You can try. Really I good. don't when I'm First one, it's try it. It feels good. And now we have a liquid starch. Yeah, why It's a do you starch need we that? use for. Čia yra skystas krakmolas. Русские не поймут вообще ничего. Это жидкий крахмал. Кто смотрит на русский, крахмал, разведенный с водой. А до этого мы что делали? До этого? Ну, еще на третьем языке расскажем. По-русски расскажите. У нас будет Уже они уже, наверное, отключились все. мультиязыковое. Мы налили Налили. полчашки. Да, налили. Полчашки клея, потом вылили в большую чашку, непонятно для чего. Потом Для того, чтобы вылили хорошенько такое же, размешать. вылили такое же количество воды, потом вмешали в кружку, потом размешиваем. Потом добавляем блестки, не знаю, зачем нам микс. Одинаковое количество клея и воды хорошенько размешиваем.
они должны соединиться. Это может быть блестящий клей, или белый клей, или прозрачный клей. И вот теперь, если кто-то использует блестки или краску, его нужно добавить теперь. Красиво. Так, Нина, ты можешь добавлять сюда блестки. Nina will put her sparkles. That's what Nina has. Spicy. А у Славы почему-то как молоко. Why do we need this one? У него ничего нет цвета. У него нет, потому что у него белый клей. У меня тоже нет цвета. Вот сейчас мы... Окей. Может быть, паузу сделать или нет? Are you just using that for Sparkles. No, here Nina put sparkles. You can... Мы Well, добавляем. it's not enough sparkles right now, so I'm just Okay, gonna... Slava, this is... Wow, pretty. It's food coloring for you. Just take a little with this spoon. a little. Slava deda maistinius dažus. Should I use all of it? Бери вот эти части. You decide. Yeah, I used all Okay, of it it's... for me. Is it well Бери mixed? вот над этим. This is so pretty. So pretty. And so weird. I just added sparkles to glue and water. Он немножко совсем взял, может быть, этого недостаточно. We take the same quantity of starch Okay. and pour it here in another bowl. Finally. Imame tokį pat kiekį krakmolo skysto ir pilame į tą pačią kitą lėkštę. No. Теперь мы берем жидкий крахмал, такое же самое количество, и добавляем, льем его в отдельную большую миску. Well, we are Lithuanian, and these people are Russian, and we are here in California now, so everybody is finding the So mutual here we language. go. I'm adding this flat. Isn't it too much? I think you No, had it's okay. that. Okay, let's experiment. Так, Майя. Pažiūrėk, koks mano yra. Aš norėjau patikti. Pati. Man atrodo, kad truputį per daug pas tave buvo. Майя, Looks a little bit like Nesquik. dabar Pažiūrėkit man. Seriously, it's like gerai. color with sparkles. Ir dabar po truputį atsargiai pilame klijus į krakmolą, nuolat maišant. Now, little by little, we pour glue here and mix it all the time. Мaišyk, Майя, su šaukštu. Теперь очень аккуратно, постоянно мешая, мы добавляем клей в крахмал. И нужно постоянно его мешать. Wow, I can feel it. I really can. It's so spongy. Wow. Kristoferi, tau reikia pripilti tiek pat krakmalo, kiek tu turėjai visko. Į dubenį? Ne, va čia atmatuok. Tai dubenį negali pamatuoti. Загустевает это? Нет. Ну, красивый цвет. Ну, какой красивый цвет. Add a color to it. Try it. You can take Slava's paint. Okay. Stop. Gerai, tiek yra. Jis darosi slaimiškas. Va. It's getting slimy. И ранковес. Его надо хорошенько размешать. Dabar jau pridėti. Так, dabar аккуратно, dabar atsargiai. Po truputį nuolat maišant pilk. Maišyk ir plona srovelė pilk. Так, Slava, крахмал. Ой, Майя is doing it with hand. Столько же, сколько у тебя было воды. Такое же количество. Отметь примерно крахмала. Должно быть не примерно, но... Wow. У тебя было больше крахмала, помнишь? I can Поэтому он, feel the возможно, slime. более жидкий. I can feel the slime. I can feel the sliminess. Старч, да? Крахмал по-английски. Крахмал, да. Старч. Смотри, какой он. Oh, it's a real slime. It looks like a real slime. Beje, sakoma, kad receptai... So weird.
Recepte parašyta, kad po 10 minučių jis bus geriausias, jis turi pasistovėti. The recipe says that about 10 minutes after this period it will be better. Can I keep doing this in the 10 Yes, you can. Рецепт говорит, что через 10 минут он станет лучше. I'll look it around the spoon. Пример. В миску. Ты размешал сразу, значит, можно и так, смотри. И теперь его нужно хорошенько. У Славы такой... Mine is so weird. Mine is the worst of all. Yeah, it is. Интересно, почему? У Нины почему-то сложно перемешивается. We can learn from it. Maybe add more glue. Can Can you just pour it heavily? Pas Niną sunkiausia susijungia slaimas. Tu gali, ты можешь близко показать все разные слаймы, как они выглядят. Вот смотри, этот хорошо соединился. This one mixed perfectly. This one doesn't want to mix. This is the worst of all. This. It's not the worst. It doesn't want to mix. This one is not so liquid. Slavers is like a pumpkin. It's very Halloween-y. Так, у Славы как тыква. Тыква, да. Да, вот некоторые хорошо соединяются, некоторые... Смотри, он соединится. А у Нины тоже Хэллоуин, просто он такой страшный. Да. Yeah, this is like Halloween. Like, so Halloween that is so scary. It gets... Look, Slavas is so smooth and... well, it's good consistency. Славин очень хорошо размешался, правда? У него такой однообразный красивый. Jo spalva ir Slavos ir konsistencija labai vientisa ir graži. Pakelkit visas kartu. Show the results to the people who will be watching the video. Pakelkit. Покажите. Happy Halloween! Mine is so worst of all. Не стесняйтесь повторить это дома. Да, это очень просто. Так. Aš noriu parodyti, kad praėjus 10 minučių jis tikrai pagerėjo. Pažiūrėkit, Ninas kaip gražiai susilygino. O, žiūrėk, jisai visiškai pasidarė laikantis formą, ну. Вот, я хочу сказать, что через 10 минут, как и говорилось, он стал намного лучше, этот слайм. Он соединился, загустел и не так клеится. Su boreksu mes būtinai padarysim kitą kartą. Aš norėjau 2. Nu? Well, we see that after 10 minutes it's getting much better. It mixed beautifully. Not eternally. Well, it will last a week. Jis apie savaitę bus geras ir su juo galima bus žaisti. Jūs savaitę turėsit slaimą, o paskui mes padarysim kitą su boraksu. So Halloween-y. Now čia yra after party. Now it's after party and everything is doing a lot of creepy things. On Instagram. Теперь каждый делает всякую ерунду с ними. Кто затыкает зубочистки, кто глаза.